Imaginez la scène. Vous êtes au bord de l'eau. Vous avez trouvé le spot parfait. Préparez une amorce de luxe qui sent divinement bon. Vous avez amorcé votre zone avec soin, convaincu que toute l'élite du lac va se pointer. Mais 1 heure passe, puis 2, et le sillon de votre feeder ou votre flotteur reste désespérément immobile. Ou pire encore, vous n'attrapez que de la petite friture, alors que vous visez le trophée de votre vie. Ça vous rappelle quelque chose? Et si je vous disais qu'en ce moment même, un gros spécimen se tient à 5 mètres de votre zone de nourrissage, qu'il l'observe et qu'il s'enfuit à toute nageoire, terrifié? C'est la dure réalité. Vous ne nourrissez pas le poisson, vous le faites fuir. Aujourd'hui, on va lever le voile sur l'erreur fatale qui transforme votre amorce en véritable répulsif sous-marin. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on lit sur les emballages dans les magasins de pêche. Vous êtes prêts pour la vérité? Pour comprendre ce paradoxe, il faut se mettre dans la peau du poisson 1 minute. Oubliez notre logique humaine qui dit que plus il y en a, mieux c'est. Le poisson, lui, perçoit le monde différemment. Son odorat est 1000 fois plus fin que celui d'un chien. Sa ligne latérale capte la moindre vibration. Et sa vision n'a rien à voir avec la nôtre. Dans le milieu, on parle de pression de pêche et de méfiance. Si une grosse carpe ou une belle bream a atteint cette taille, c'est justement parce qu'elle est méfiante. Elle ne se jette pas sur tout ce qui bouge. Pour elle, tout changement anormal dans son environnement est un signal d'alarme. On s'imagine souvent que notre amorce est un buffet à volonté, mais si ce buffet sent le laboratoire chimique ou ressemble à un piège, aucun trophée qui se respecte ne s'en approchera. On va décortiquer ensemble, point par point, ce qu'on fait de travers. On commence par l'erreur la plus classique, celle que j'appelle l'attaque chimique. Des pêcheurs se disent que trop, c'est comme pas assez, puis ils vident la moitié de la bouteille d'attractant dans leur amorce. Sur le bord du quai, on trouve que ça sent bon. La fraise, le tutti-frutti, l'ail. Mais mettez-vous à la place du poisson 2 secondes. Dans l'eau, les odeurs se propagent pas du tout de la même façon. La concentration au point de pêche devient juste démesurée. Pour les récepteurs ultra sensibles du poisson, c'est pas un parfum invitant, c'est une véritable brûlure chimique. C'est comme si quelqu'un vous shootait du poivre de Cayenne en pleine face. Le poisson s'approche, il se prend un méchant coup dans les narines, puis il décampe au plus sacrant. C'est encore pire dans l'eau froide, où l'odeur se dissipe beaucoup plus lentement. L'exemple parfait, c'est quand on abuse des dips concentrés direct dans la mangeoire. Sans le vouloir, vous créez une zone morte autour de votre hameçon où le poisson peut juste plus mettre le nez. The second big mistake comes down to the simple physics of oils and fats. We all know oils don't perform well in the cold, but here's why that actually scares fish off. Picture this. You've added a heavy fish oil or hemp oil to your mix, but the water is below 50 degrees. That oil doesn't dissolve, it congeals into sticky droplets or a waxy film. When a fish moves in to feed, those fat particles instantly coat its mouth and gills. It's not eating, it's struggling to breathe. Its sensory receptors get gummed up with cold grease, and the fish senses that this food is heavy, unnatural, and even dangerous. It's going to leave your spot just to clear its gills, and it won't be coming back. The irony is this exact same mix might be a total game changer in the summer, but in cold water it works like a literal plug, shutting your swim down completely. The third point is all about color.
We often underestimate how much contrast matters down on the bottom. Think about your typical lake or pond with a dark, silty bed. If you drop a few pounds of bright yellow ground bait there, you're basically creating a massive glowing target. Now, small panfish might get curious, but for a big, cautious carp or bream, that bright patch screams danger. Against a light background, a fish sticks out like a sore thumb to predators. Pike and walleye are just waiting for that exact moment. For a trophy fish, the instinct to survive is way stronger than the urge to eat. To them, that bright spot is like a spotlight in a dark room. They'd much rather stay in the shadows where their natural camouflage actually works. You can sit over that billboard for hours, but the big ones will just circle the perimeter and never actually commit to the spot. The fourth issue is the particle size, or the fraction. There's a rule here: the bigger the piece, the happier the mouth, but in this case, it works in reverse. If your ground bait is nothing but fine dust, crumbs, and crushed biscuits, you're just creating a cloud in the water. That cloud is a dinner bell for small nuisance fish. They'll swarm the spot, creating total chaos and picking at your hook bait so it never sits still. Large fish can't stand that commotion. More importantly, there's simply nothing there for them to eat. A big bream has to burn a lot of energy to filter out tiny particles, and if all he sees is dust, he knows the calories aren't worth the effort. He'll just cruise right past in search of something more substantial, like mussels, bloodworms, or large grains. A dusty mix is great for high-tempo fishing, but it's also the main filter that keeps you from landing a trophy. Cinquième point, l'appât qui a souri. Ça, c'est un classique quand on part pêcher plusieurs jours. T'as préparé ton maïs, tes pois ou ta moulée, t'as laissé la chaudière au gros soleil, puis le lendemain midi, ça commence à fermenter, ça sent l'aigre. On se dit souvent « Bof, c'est pas grave, le poisson s'en fout, la fermentation c'est même bon pour lui ». Laisse-moi te dire que c'est un méchant mythe. Faut pas mélanger une fermentation contrôlée avec de la pourriture ou de la fermentation acétique. Quand ta bouffe est gâtée, elle change carrément le pH de l'eau sur ton spot. Ça dégage du CO2 et des toxines. L'eau devient acide localement, et le poisson sent ce changement chimique à des dizaines de mètres. Pour lui, c'est un signal d'alarme. La nourriture est impropre et dangereuse. Sans le vouloir, tu transformes ton meilleur coin de pêche en zone morte. Si ton mélange a tourné, sois sans pitié, garoche-le dans le bois, mais ne le jette surtout pas dans l'eau. The sixth mistake is an overactive bait mix, what I call the geyser effect. Many manufacturers add floating ingredients like ground hemp or coconut flakes, thinking those rising particles will attract fish from further away. But too much activity just creates chaos on the bottom. When everything is fizzing and moving around, it's a red flag for bigger fish. Active carp might not mind, but a wary, trophy-sized bream or tench will be spooked by that kind of unnatural behavior. Food isn't supposed to jump into their mouths. If your ground bait is too busy, you aren't creating a feeding carpet. You're just making a column of debris. Big bottom feeders want inert food that stays put and waits to be eaten. To them, all that constant movement usually signals that small bait fish are swarming the area rather than a stable, high-quality meal being available. Section 7. Improper hydration. Underwetting your mix is a classic rookie mistake. To the touch, the bait might feel damp and clump together just fine, but the second it hits the water, it's a disaster. That ball explodes on impact or breaks apart halfway down the water column. What happens next? The current catches those loose particles and drags them everywhere. You aren't concentrating the fish, you're spreading them too thin. Instead of pinning them down to a tight 2-foot area, you've got them roaming all over the place, chasing crumbs. Competition for the food drops off,
and your bites become spotty and inconsistent. Big fish want to settle on a compact dinner plate. If your bait washes 15 feet downstream, the school will just string out and eventually move on. A properly hydrated mix must stay in the feeder until it reaches the bottom. Getting your mechanics right is the absolute key to controlling the fish. 8-я ошибка – это запахи, но не от прикормки, а от ваших рук. Помните, у рыбы просто невероятное обоняние. А теперь вспомните, что вы делали перед забросом. Курили, пшикались спреем от комаров, мазались кремом от солнца или, может, заправляли машину на заправке. Все эти запахи – никотин, химия, бензин – для рыбы являются сигналом смертельной опасности. Когда вы набиваете кормушку или насаживаете наживку такими руками, вы оставляете микрочастицы этих веществ в воде. Для рыбы это звучит как сирена воздушной тревоги. Особенно это касается репеллентов. В их составе есть компоненты, которые вызывают у рыбы настоящую панику. Если вы побрызгались от мошки, а потом полезли в ведро с прикормкой, тогда все, можно сматывать удочки. Крупной рыбы вы точно не дождетесь. Возьмите за правило. Всегда тщательно мойте руки водой прямо из водоема перед тем, как работать с кормом или наживкой. Number 9. The satiety factor. Yes, you can actually overfeed fish, especially if you're using high-protein mixes when they aren't very active. If you dump pounds of pellets, boilies, or heavy grains into a spot when their metabolism is slow, like in early spring, late fall, or during a sudden weather shift, the fish fill up way too fast. They grab a few high-energy bites, feel satisfied, and just shut down. They might stay right there on your spot, but they aren't going to bite. Your hook effectively gets lost in a mountain of free food. Remember, the goal of your bait is to trigger an appetite, not satisfy a hunger. It should be flavorful and aromatic, but light on calories. You want the fish to keep grazing and searching without ever getting full until they finally find your hook. Mistake number 10, ignoring the current during your initial bait up. It's a simple matter of physics that a lot of anglers overlook. You found your spot, clipped your line, and started casting those big feeders. Now here's the thing, if there's a current and some decent depth, that feeder is going to drift as it sinks. By the time the bait hits the bottom, it's landed several yards downstream from where you actually measured. The result? You're fishing in one spot, while your bait pile is sitting way over there. The fish are locked onto the feed, while your hook is sitting in a dead zone upstream. Big fish rarely move above the scent trail. They're either right on it or just below it. You might think the fish are ignoring your bait, but in reality, you just missed the dinner table. Always compensate for that drift to make sure your hook ends up right in the heart of the action. Point 11, the lack of animal protein when it's absolutely critical. We've grown accustomed to using grains and breadcrumbs, but for bream, carp, and especially tench, animal protein is a massive part of their diet. I'm talking bloodworms, maggots, and chopped worms. If you're fishing a body of water that's already rich in natural forage, like bloodworms, and you only offer a sweet mix, the fish might not even recognize it as food. It's like being used to steak and being offered a dry cracker. Sure, it smells good, but it's not a real meal. Adding the juice, chopped maggots or worms, sends a powerful signal that high-protein food is on the menu. That's what drives big fish crazy. Without it, you'll often find that the small fish are active, but the real trophies ignore your spot, choosing instead to dig through the silt nearby for natural larvae. Mistake number 12 is all about salt and sugar, or more specifically, failing to find the right balance between them. We often overlook the fact that these are nature's original flavor enhancers and preservatives. In the wild, fish are constantly scavenging for minerals because fresh water is naturally salt deficient.
This is why adding salt to your mix in the spring or in cold water can act like a magnet. But be careful. If you overdo it, you'll get the exact opposite result. An overly salty environment causes tissue dehydration, making the fish feel uncomfortable, and they'll clear out. It's the same story with sugar and molasses in the summer. If it's too sweet, the mix gets overly sticky, but the real danger is fermentation. Sugar accelerates that process. If you prep a sugary bait in the morning and fish through a hot afternoon, by lunchtime, that sugar will start turning into alcohol and vinegar. The secret is balance and playing to the season. Stick to salt and spices in the spring and go with sugar and fruit in the summer. Just remember, moderation is key. 13-й момент. Шум во время прикармливания. Все мы знаем, что такое спомбинг. Это эффективно, спору нет, но очень шумно. Если вы ловите на мелководье, скажем, до 2 метров, то падение тяжелого спомба или шара прикормки для рыбы звучит, как упавший в воду кирпич. Крупная, осторожная рыба таких ударов боится. Если вы бомбите точку каждые пару минут, вы просто выгоняете трофей со своего свима. Рыба отойдет на безопасное расстояние и будет ждать, пока эта канонада закончится. Иногда гораздо правильнее закормиться массированно один раз и потом сидеть тихо час-другой, лишь изредка подбрасывая мелкие порции. Постоянные плюхи тяжелыми снастями только вредят. Помните, тишина — это важная часть стратегии, особенно на диких и запрессованных водоемах. 14-я ошибка — замешивать прикормку на воде из-под крана. Казалось бы, мелочь, но это не так. Многие готовят корм еще дома, чтобы не тратить время на берегу, и льют обычную водопроводную воду, а в ней хлор. Друзья, хлорка — это убийца всего живого. Для рыбы ее запах — это сигнал опасности. Хлор напрочь перебивает любую ароматику, будь то ваниль или клубника. Даже если вам кажется, что вода отстоялась, тонкий химический след все равно остается. Приходя на рыбалку с таким кормом, вы приносите в воду чужеродную агрессивную химию. Запомните золотое правило: всегда берите воду для замеса только из того водоема, где собираетесь ловить. Там родная микрофлора, привычный для рыбы уровень pH и полное отсутствие пугающих запахов. Только так прикормка будет работать на все 100. Пункт 15. Несоответствие прикормки и насадки. Представьте ситуацию. Вы закармливаете точку рыбным пеллетсом, а на крючок вешаете сладкую кукурузу. Получается полный диссонанс. Или кормите сладким бисквитом, а ловить пытаетесь на пучок червей. Иногда контраст может сработать, но чаще всего крупная рыба ищет в кормовом пятне именно то, чем это пятно пахнет. Если вы создали на дне ковер из конопли и кукурузы, то и на крючке должна быть либо кукуруза, либо качественная имитация. Рыба всасывает корм как пылесос, и если насадка по вкусу или запаху кардинально отличается от того, что она ела секунду назад, сработает рефлекс. Рыба просто выплюнет насадку как инородный предмет. Принцип «чем кормим, на то и ловим», то это база. Не забывайте об этом в погоне за лишними экспериментами. La 16e erreur, c'est ce qu'on appelle l'effet aspirateur et la compétition entre les espèces. Parfois, votre amorce est tellement efficace et fine qu'elle attire un banc de petites brèmes ou de petits poissons super agressifs. Ils sont des centaines à virer comme des fous, et ils nettoient la place en quelques secondes. Mais la grosse brème, elle, c'est une force tranquille. Elle prend son temps. Quand elle arrive et qu'elle voit toute cette jeunesse qui s'excite devant son nez, elle n'a juste pas envie de se mêler à la chicane. Elle n'est pas à l'aise dans cette cohue. Votre job, c'est de tasser la friture. Comment? En grossissant la particule, en enlevant la poussière et en rendant votre mix plus collant et plus pesant pour qu'il reste bien compact au fond.
Il faut que ce soit accessible seulement à ceux qui ont une gueule assez grande pour avaler les morceaux. Si vous ne triez pas les petits poissons grâce à la mécanique de votre amorce, les gros ne pourront jamais se rendre au buffet. Number 17. Lack of food competition. Think of it as the other side of the coin. If you dump too much feed and spread it thin over a massive area, the fish don't feel the need to compete. They just cruise around picking up a grain here and a grain there. There's no rush, they're full and they're calm, and that means the bite will be slow. The sweet spot is when there's just enough food to spark a frenzy. You want plenty of fish, but limited snacks. That's when instinct takes over. Grab it before someone else does. When they're in that zone, they lose their caution and hit your hook bait hard. The true art of baiting is that delicate balance, using a strong scent to draw them in, but keeping the actual food scarce enough to keep them hungry for more. Mistake 18. Getting hung up on seasonal color rules. Most people think you need dark bait in the spring and light bait in the summer, but that's a massive oversimplification. It all comes down to water clarity. In the heat of the summer, an algae bloom can turn the water into pea soup. When visibility at the bottom hits zero, color stops being a visual trigger. That's when scent and vibration take over. Then fall rolls around, the water clears up, and even dark ground bait becomes highly visible at depth. The real mistake is blindly following textbook rules instead of reading the actual conditions on the water that day. Sometimes a bright red bait works better in the spring simply because it mimics a cluster of bloodworms. Forget the dogmas, experiment, and let the fish tell you what's working. Point number 19. Ignoring the thermocline. This is more about water dynamics, but it directly affects your baiting strategy. During the summer, lakes often stratify into layers, warm on top and cold, oxygen-poor water at the bottom. If you're baiting a deep hole where the thermocline has cut off the oxygen supply, the fish simply won't go down there. It doesn't matter how high quality your bait is, they'll just suspend mid-water, right above that cold layer. In this case, bottom baiting is useless and can actually be harmful. Without oxygen, the bait won't break down properly and will just sit there, rotting. The mistake here is feeding the bottom when the fish are hanging out much higher. What you really need is a light, slow-sinking mix, like a zig-rig setup, or you need to find shallower spots where the water is well mixed and better oxygenated. И последняя, 20-я ошибка – вера в ту самую волшебную таблетку. Многие думают, куплю сейчас самый дорогой пакет от топового бренда, и рыба сама начнет запрыгивать в садок. Но это просто попытка переложить ответственность на производителя. Запомните, прикормка – это всего лишь инструмент, как молоток. Молотком можно построить дом, а можно ударить по пальцу. Самая дорогая смесь, если ее неправильно замешать, подать не в то место или не в то время, отработает в разы хуже обычного комбикорма в руках человека, который понимает водоем. Главная ошибка – это нежелание думать головой. Анализируйте дно, следите за погодой и активностью рыбы. Всегда подстраивайте механику смеси под конкретную ситуацию. Прикормка должна решать четкую задачу здесь и сейчас, а не быть просто ритуальным подношением водяному. Fishing isn't a lottery, it's a chess match with Mother Nature. You've got to realize that your ground bait is a precision tool for controlling how fish behave. Scent, color, action, and nutrition. Any of these can be the difference between landing the trophy of a lifetime or spooking it for good. My main point today is this: stop feeding mindlessly. Start every trip by asking yourself, who am I setting the table for, and what does this look like from their perspective? Go easy on the chemicals, keep your bait fresh, and be mindful of what's on your hands.
Apply these tips and you'll watch those dead spots come to life. Those tiny nibbles will turn into the heavy, confident runs of big carp and slabs. Thanks for sticking around until the end. If you recognized yourself in any of these mistakes, let me know in the comments. What's the weirdest thing you've ever added to your mix? Don't forget to subscribe, hit that like button, and I'll see you out on the water. Tight lines!